2 minutes ஆரம்பிச்சிடலாம். Just, yeah. Okay, so 16 people, I guess. Yes. So maybe start பண்ணலாம். So I'll just so, yeah. Okay, எனக்கு தெரிஞ்சு ஆடிபிளா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So I'll just have chat இருக்கும். I'll just share the screen. ஷேர் பண்றது தெரியுதா? Yes. Yes. Yes, we Yes, can. sir. Sure. So I'll just I won't know the chat. So அதுதான் பிரச்சனை. So I'll just check if that's possible. Yeah. Okay. Chat எங்க இருக்கு? Okay, fine. Yeah. ஓகே, ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம ஸ்லைட்ஸ் வந்து பார்ப்போம். அண்ட் தென் நம்ம வந்து லைக் வில் ஜஸ்ட் என்ன இந்த 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 வாரத்தில் என்ன இருக்குது. ஸோ இந்த இந்த வாரம் நம்ம வந்து வீக் 7 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம். அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லைட்ஸ் வந்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து போகலாம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா யாருக்காவது? ஸோ தட் ஜஸ்ட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா முதல்ல அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின் இருக்கு, ரொம்ப எஸ். பேசிக் கொஸ்டின். ஆ So basically, what I understood till now is we have training data and கரெக்ட் ஒரு learning algorithm இருக்கு. So கரெக்ட் basically that we feed training data to the learning algorithm and கரெக்ட் the result is a model.
எஸ். அப்போ the model அது ஒரு like what is its tangible presence? Is it அது ஒரு algorithm or what is it? அது ஓகே. ஸோ அ மாடல் இஸ் சம்திங் லைக் இப்போ வந்து நமக்கு டேட்டா இருக்கு. ஸோ இன் சம் சென்ஸ் கரெக்டா. ஸோ திஸ் இஸ் டேட்டா செட் வி ஹேவ். ஸோ இதை வச்சு ஐ எம் யூசிங் அன் அல்காரிதம் டு கெட் அ மாடல். ஸோ இதுதான் வந்து ஸோ என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா, இன் சம் சென்ஸ் மை ஐடியா இஸ் டு த்ரோ திஸ் ஹெவி டேட்டா செட். பிகாஸ் நான் டேட்டா செட் வச்சு எதுவும் லைக் எனக்கு என்னன்னா, இஃப் ஐ ஹாவ் அ மாடல் நவ் ஐ ஹாவ் டு டிஃபைன் மை அப்ஜெக்டிவ் முதல்ல. ஸோ என்னோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்றத நான் முதல்ல டிஃபைன் பண்ணுவேன். ஸோ முதல்ல ஐதர் இட் இஸ் லைக் சே நீங்க பார்த்து ரெக்ரெஷனா இருக்கலாம், அதாவது ஒரு சில செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம், இல்ல கிளாசிபிகேஷனா இருக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் நான் வந்து என்னோட என்னோட அப்ஜெக்டிவ் நான் வந்து டிஃபைன் பண்ணக்கு அப்புறமா இட் இஸ் லைக் மாடல் இஸ் நத்திங் பட் லைக் மேத்தமெட்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் அது வந்து த பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ ஐ எம் லேர்னிங். ஸோ வாட் எவர் இமேஜின் திஸ் இஸ் லைக் சே சம் y ஈக்குவல்ஸ் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ ஐம் லேர்னிங் திஸ் எஃப் லா. ஸோ அதுதான் வந்து நடக்கிறது. ஆர் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் டு சம் எம்எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு ஒரு லைன் இருந்ததுன்னா ஐம் லேர்னிங் திஸ் எம்என்சி லா. ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா செட்டுக்கு ஐம் லேர்னிங் திஸ் எம்என்சி. இது வந்து மேபி வேற வேற டேட்டா செட்டுக்கு வேற வேற லைக் மாறலாம். ஸோ தட்ஸ் த ஐடியா. ஸோ இன் சம் சென்ஸ் ஐம் லேர்னிங் திஸ் ஃபங்க்ஷன் எஃப். தட் இஸ் வாட் லைக் அதாவது நாட் ஈவன் இட்ஸ் ட்ரைங் டு அதாவது வாட் ஐ ஹாவ் அ பிலீஃப். ஸோ மெஷின் லேர்னிங்ல இந்த ஒரு எனக்கு பிலீஃப் இருக்கு. அதாவது என்னோட அவுட்புட் வேரியபிள் ஒய்க்கும் எக்ஸுக்கும் ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அப்படின்றது தான் வந்து என்னோட பிலீஃப். லைக் தட்ஸ் மை பிலீஃப். அது அந்த அசம்ஷன் இல்லைன்னா தென் இட்ஸ் நத்திங். லைக் நமக்கு எதுவுமே வந்து இங்க மாடல் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அந்த அசம்ஷன் இருக்கும் போது நான் இந்த எஃப் ஒரிஜினல் எஃப் என்ன அப்படின்றது மேபி சே ஒரிஜினல்லாம் வந்து ஐ வில் ஹாவ் சம் எஃப். மேபி இது எஃப் பிரைம்னு வச்சுப்போம். ஒரிஜினலா ஐ வில் ஹாவ் சம் எஃப் மேபி. ஸோ ஒய் ஈக்குவல்ஸ் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் மை ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம். பட் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. தட்ஸ் த ஹோல் பாயிண்ட். அது வந்து நமக்கு என்ன, we will only have x, y pairs currently. ஸோ அதுதான் நமக்கு டேட்டா செட். ஸோ வி யூஸ் சம் ஆஃப் த அதர் அல்காரிதம். இந்த கோர்ஸ்ல கவர் பண்ண அல்காரிதம் வச்சு வில் ட்ரை டு அப்ராக்சிமேட் எஃப் யூசிங் எஃப் ஹேட். அதுதான் நம்ம பண்றோம் ஜென்ரலா. ஸோ இந்த எஃப் ஹேட் வந்து க்ளோஸ் டு எஃப் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம வந்து செக் பண்றோம். ஸோ இதுதான் என்டையர் ஃப்ளோ நம்ம பார்த்தோம்னா. ஸோ ஜென் த ஐடியா இஸ் நம்ம வந்து இந்த எஃப் ஹேட்டை வந்து ஆர் லைக் எஃப் வந்து கத்துக்கிறோம். இந்த சென்ஸ் லைக் வி ஆர் ட்ரைங் டு அப்ராக்சிமேட் எஃப் யூசிங் எஃப் ஹேட் நம்ம லேர்ன் பண்ணதை வச்சு. okay, so tangibly it is like a function. The model is like a யா இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன். function கரெக்ட். created by the algorithm. Right? கரெக்ட். கரெக்ட். Okay, இட்ஸ் லைக் thank you. யூ ஹாவ் அ டேட்டா செட், யூ ஹாவ் அ மாடல். மாடல் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் மை எஃப். Okay, thank you. யா. Thank you. எனி அதர் டவுட்ஸ் பிஃபோர் மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு இந்த பூட் ஸ்ட்ராப்பிங் அண்ட் பேக்கிங்? நாட் ஓகே. நம்ம போவோம். ஸோ ensemble மெத்தட்ஸ் அப்படின்றது வந்து வீல் ஹாவ் லைக் சே மோஸ்ட்லி டூ ப்ராமினன்ட் மெத்தட்ஸ். ஒன்று வந்து பேக்கிங், இன்னொன்று வந்து பூஸ்டிங். ஸோ பேக்கிங்ன்ற மெத்தட் ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஸோ பேக்கிங் வந்து நம்ம வாட் வி வில் ட்ரை டு டூ இஸ் நம்ம கிட்ட வந்து நம்பர் ஆஃப் லைக் சே இமேஜின் நம்ம டேட்டா சாம்பிள்ஸை வந்து வில் ஹாவ் ஆஸ் லைக் பேர் சொல்ற மாதிரி நம்ம பேக்ஸா பிரிச்சிருப்போம். அண்ட் வி வில் ட்ரெயின் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைக் சே இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேக். ஸோ ட்ரெயின் பண்ணிட்டு தென் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, அதுல இப்ப வந்து சப்போஸே நமக்கு இப்போ ஒரு புது டேட்டா வருதுன்னா வில் ஜஸ்ட் புட் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேக். இந்த இது ஒரு மாடல் இருக்கும், இது ஒரு மாடல் இருக்கும். மேபி மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் வில் பி சேம். பட் என்ன பண்ணுவோம்னா வில் ஜஸ்ட் ட்ரெயின் எவ்ரி திங் வித் ஸ்பெஷல் பேக்ஸ். அண்ட் தென் வாட் வில் டூ இஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அக்ரிகேட் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ எது வந்து இப்போ மெஜாரிட்டி ஓட்டிங் மாதிரி எடுப்போம். ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இஃப் சப்போஸ் சே இந்த இப்போ இது F1 F2 F3 F4 எடுத்துட்டு சப்போஸ் எனக்கு வந்து +1 -1 அப்படின்றத என்னோட அவுட்புட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டோம்னா, இப்போ F1 ஆஃப் எக்ஸ் என்ன சொல்லுது? F1 ஆஃப் எக்ஸ் வந்து சப்போஸ் +1 சொல்லுது. F2 ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் +1 சொல்லுது. சப்போஸ் F3 -1 சொல்லுது. F4 +1 சொல்லுதுன்னா நம்ம வந்து +1 எடுத்துப்போம். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான பேக்கிங்கோட ஐடியா. ஸோ அதான் எனக்கு தெரிஞ்ச சாரும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். அதாவது நமக்கு வந்து சாம்பிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து முதல்ல எஸ்டிமேட்டர்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து ஓகே. ஸோ அதான் இப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேக்ல வந்து அவர் வந்து ட்ரை பண்றோம். ஸோ இதை வந்து போட்டு விச் எவர் கம்ஸ் லைக் சே எது வந்து வருதோ அதை வந்து இது கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளமா இருந்தால் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம். இல்லாட்டி வி கேன் டேக் த ஆவரேஜ் டூ. ஸோ இதுதான் ஜென்ரலாக வந்து நம்ம பேக்கிங்ல வந்து பண்ணுவோம். ஸோ இந்த இதில் எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன்.
ஸோ ஐ கெஸ் இதுல எழுதலாம்னு நினைக்கிறேன். யா ஸோ பேக்கிங்ல இந்த மாதிரி நம்ம என்ன இது வந்து பூட் ஸ்ட்ராப். ஸோ பூட் ஸ்ட்ராப் வந்து ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவோம்னா நமக்கு வந்து வீக் லேர்னர் இருக்கும். ஸோ இந்த வீக் லேர்னர்லேருந்து நம்ம வந்து வீக் லேர்னர் குட் பி லைக் சே டெசிஷன் ட்ரீன்னு வந்து அல்காரிதம் நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ டெசிஷன் ட்ரீ அப்படின்ற அல்காரிதம் என்ன பண்ணுன்னா ஜஸ்ட் லைக் சே முன்னாடி படிச்ச மாதிரி வில் ஹாவ் அ கண்டிஷன், அது வந்து ஒரு எஸ்ஸோ இல்லை நோக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து போவோம். ஸோ வெறும் ஒரு டெசிஷன் ஸ்டம்ப், இது வந்து நம்ம ஒரு டெசிஷன் ஸ்டம்ப் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். சப்போஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெசிஷன், இது எஸ்ஸா நோவா அதை எடுத்தா இங்க போகணும், இல்லை வந்து சப்போஸ் நோ வந்தா இந்த 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 ஏரியாவுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வச்சிருப்போம். ஸோ இது நார்மல் டெசிஷன் ட்ரீயா இருக்கும். பட் இந்த டெசிஷன் ட்ரீயை வாட் வி வில் டூ இஸ் வி வில் ட்ரை டு அகைன் பூட் ஸ்ட்ராப்பிங் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இங்க வந்து பேக்கிங்ல வந்து நம்ம பர்ஃபெக்டா வந்து வி வுட் ஹவ் ஆக்சுவலா வந்து பிரிச்சிருப்போம் சம் சென்ஸ். ஸோ இந்த சென்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ வந்து எனக்கு வந்து x1 x2 x3 x4 x5 ஸோ ஒன் டு x40 எப்படி இருக்குன்னா இங்க x1 டு x10 இருக்கும். அப்புறம் இங்க x11 டு x20 இருக்கும். இங்க x21 டு x30 இருக்கும். இங்க x31 டு x40 இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும், பர்ஃபெக்டா நம்ம பிரிச்சிருப்போம். இதே பூட் ஸ்ட்ராப்பிங் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லும் போது பூட் ஸ்ட்ராப்பிங் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இது ரீப்ளேஸ்மெண்ட், லைக் நம்ம வந்து இங்க வந்து ரேண்டமான 10 திங்ஸ் வந்து 10 ஐட்டம்ஸ் எடுத்து இந்த பேக்ல போடுவோம். அண்ட் திரும்பி நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்டோட திரும்பி அந்த இந்த 10 ஐட்டம்ஸ் இங்கேருந்து குறைஞ்ச மாதிரி கிடையாது. ஸோ திரும்பி இதே இப்போ இங்க சப்போஸ் எனக்கு x5 இங்க x1 x5 x2 x5 x23 x48 இருந்ததுன்னா இங்கேயும் மேபி சே x2 x4 இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இருக்கலாம். ஸோ சாம்பிளிங் வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பூட் ஸ்ட்ராப் பண்ணி ஒவ்வொன்றுத்தையுமே வந்து தனித்தனியா நம்ம வந்து வி வில் இண்டிவிஜுவலி ட்ரெயின் அகைன். ஸோ டெசிஷன் ட்ரீஸ் ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வி வில் கெட் த அவுட்புட். ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு பூட் ஸ்ட்ராப்பிங் நடக்கும். ஸோ கிளியர் பண்ணிடுறேன். ஸோ இதான் இங்க வந்து நடக்குது. ஸோ இங்க வந்து நமக்கு வந்து சாம்பிள் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வி வில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா திரும்பி அக்ரிகேட் பண்ணுவோம் எல்லாத்தையுமே. ஸோ இதுதான் ஜென்ரலா வந்து பூட் ஸ்ட்ராப்பிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுல வந்து நமக்கு இங்க பார்த்தோம்னா தான் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்றது இப்போ நம்ம வந்து இப்போ எனக்கு உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா? இப்போ வந்து இதை வந்து ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் வந்து சொன்னோம்ல. ஸோ இங்க வந்து ஒரு டெசிஷன் இருக்கு, திரும்பி மல்டிபிள் டெசிஷன்ஸ் நம்ம வந்து எடுக்கிறோம். ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு பேக்ல நம்ம வந்து போடுறோம். ஒவ்வொரு டெசிஷன் ட்ரீயுமே ஒவ்வொரு பேக் விட்டுலாம் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒவ்வொரு கிளாசிஃபையர் இது எல்லாமே வீக் லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதாவது லைக் இட் கேன் பி மினிமல் டெசிஷன் ட்ரீ, ஒரே ஒரு ஸ்டம்ப் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம எடுத்துட்டு வாட் வி வில் டூ இஸ் வி வில் ட்ரை டு கிளாசிஃபை முதல்ல நமக்கு வரும். அதுக்கப்புறமா வந்து வி வில் ட்ரெயின் திஸ் ஹோல் லைக் சே டெசிஷன் ட்ரீஸ். அது வந்து நமக்கு வந்து பெட்டரான கிளாசிஃபையரா ஆகும். ஸோ வீக்லேருந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் கிளாசிஃபையரா மாற்றுவோம் அதை. ஸோ அப்படி மாற்றும் போது நமக்கு வந்து பெட்டரான அவுட்புட்ஸ் வரும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட லைக் சே இனிஷியல் லைக் சே கோலும். ஸோ இந்த அல்காரிதம் நம்ம வந்து ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான ஓவர்வியூவா இருக்கும். லெக்சர்ல இதுதான் வந்து சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. Yeah, one question. யா In the random forest law, what is the process? I mean, first you start with randomly picking up features, then you go for இல்ல we will a have data point. இல்ல டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு இருக்கும். பட் நமக்கு என்னன்னா நம்ம வந்து டெசிஷன் ஸ்டம்ப்ஸ்னு வச்சுப்போம். அதாவது எல்லா லைக் கம்ப்ளீட் டெசிஷன் ட்ரீ இல்லாத நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மல்டிபிள் டெசிஷன் ஸ்டம்ப்ஸ் இருக்கும். அதாவது இது வந்து ஒரு டெசிஷன் ட்ரீயா இருக்கும், இது ஒரு டெசிஷன் ட்ரீ, இது வந்து ஒரு டெசிஷன் ட்ரீ, இன்னொரு டெசிஷன் ட்ரீ DT1 DT2 இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டிடிஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மல்டிபிள் டிடிஸ் நம்ம வச்சுட்டு அதை வந்து அதுலேருந்து அவுட்புட் எடுப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இன் சம் சென்ஸ் நம்ம வந்து அதோட ஆவரேஜோ இல்லை மெஜாரிட்டியோ நம்ம எடுப்போம். ஸோ இதான் வந்து ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் பண்ணுவோம். இதை வச்சு நம்ம இந்த டெசிஷன் ட்ரீஸை ட்ரெயினும் பண்ணுவோம் கூடவே சேர்ந்து based on the outputs. No, that decision tree it is specific to some features, or it's given all the features. That is No, features, yeah, it's specific to like நம்ம information gain வச்சு நம்ம இந்த features நம்ம வந்து determine பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து learning நடக்கும். ஸோ எப்படி வந்து decision tree ட்ரெயின் பண்றோம் அப்படின்றது எப்படின்னா வில் ஃபைண்ட், இப்போ சப்போஸ் நமக்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபீச்சர் 1 ஃபீச்சர் 2ன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஃபீச்சருக்கும் என்னோட ஒய்க்கும் இருக்கிற மேக்ஸிமம் இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் எந்த ஃபீச்சருக்கு இருக்கும் அந்த ஃபீச்சர் தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லைக் சே டெசிஷனா இருக்கும். Okay. Okay, thank you. Yeah. At the same point, a question. Appo decision tree 1, 2, 3, 4, all of them will have all the features.
இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு மச் யூ வாண்ட். லைக் அதோட டெப்த் நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இட்ஸ் ஹைப்பர் பேராமீட்டர் மாதிரி. ஸோ யூ கேன் கண்ட்ரோல் த டெப்த் ஆஃப் த ட்ரீ கரண்ட்லி. So if இனிஷியலா at all, ட்ரெயின் பண்ணும்போது வில் ஹேவ் ஆல் த ஃபீச்சர்ஸ், பட் ஆனா இட் நீட் நாட் டு பி ஆஃப்டர் ட்ரெயின். இட் நீட் நாட் டு பி ஹேவ் இட் நீட் டு ஹேவ் ஆல் த ஃபீச்சர்ஸ். okay, but train பண்றது, for example, if there are say 10 features, so is it necessary that decision tree 1, 2, 3, 4, all of them while training should have 10 features? டெசிஷன் ட்ரீ நம்ம இண்டிவிஜுவலா தானே ட்ரெயின் பண்ணுவோம். ஸோ யா இட் வில். பட் Okay. ஆஃப்டர் த அவுட்புட் லைக் எடுக்கும் போது நமக்கு ஆல் 10 ஃபீச்சர்ஸும் யூஸ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. மேபி ஐ குட் ஒன்லி யூஸ் த 3 features and then get the output maybe to the output if it's a binary classification plus or minus 1. It depends on that. Okay, so basically this random forest will help me understand which feature is more priority of feature. Right? அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் நம்மளால இதை வந்து ஈஸியா இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியாது. பட் வாட் வி கேன் டூ, ஸோ இன்டர்பிரேட்டிங் நம்ம வந்து ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட், பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ விச் ஃபீச்சர் எக்ஸாக்ட்லி. பிகாஸ் டிடி 1ல ஒரு ஃபீச்சர் டாமினண்டா இருக்கலாம், டிடி 3ல ஒரு ஃபீச்சர் டாமினண்டா இருக்கலாம், ஓவரால்ல வேற மாதிரி வந்திருக்கலாம். ஸோ அதனால எந்த ஃபீச்சர் எக்ஸாக்டா டாமினேட் பண்ணிட்டு எதனால வந்து எனக்கு இந்த அவுட்புட் வந்ததுன்றதை என்னால சொல்ல முடியாது. லைக் ஆஸ் லைக் டெசிஷன் ட்ரீ இஸ் மச் மோர் லைக் சே இன்டர்பிரட்டபிள். லைக் இந்த இப்போ எனக்கு F1க்கு போயிட்டு F3க்கு போயிட்டு அதனால நான் +1 அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதாவது x greater than 10, maybe x less than x1 greater than 10, x2 less than 5. அதனால வந்து எனக்கு வந்து மேபி நான் +1 அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்றேன் அப்படின்ற அந்த ஃப்ளோ வரலாம். பட் ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட்ல அப்படி என்னால டைரக்டா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இங்க எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி நடக்கலாம் சம்சன்ஸ். பிகாஸ் இது வந்து x1 x2ன்னு சொல்லியிருக்கலாம். மேபி இது வந்து x1 greater than say 7 and x2 less than say 2 அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம் மேபி. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களும் வந்ததுனால இது வந்து மேபி +1 ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ அதனால எக்ஸாக்டா என்னால வந்து இங்க என்ன வந்து எது வந்து இம்பார்ட்டன்டான ஃபீச்சர்னு சொல்ல முடியாது. பட் யூஸ்வலி அது பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட்டை we will try to like say mimic it as a decision tree. ஒரே ஒரு சிங்கிள் decision tree நம்ம வந்து மிமிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது வந்து பார்ப்போம். லைக் இன் சம் சென்ஸ் அதை இன்டர்பிரேட் பண்றதுக்கு எதனால வந்து இந்த அவுட்புட் வந்தது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு. Okay, thank you. Yeah. So any more questions? Okay, then maybe we'll go to the assignment. I think so. Yeah. Yeah. Okay. So yeah. ஸோ இப்போ வந்து வாட் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் ஆஃப் bootstrapping? ஸோ bootstrapping நம்ம பார்த்த மாதிரி சாம்பிளிங் வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். ஸோ நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு சாம்பிள் எடுத்தோம்னா மறுபடியும் அதை ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து இட்ஸ் சாம்பிளிங் வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதம். ஸோ அதனால வந்து ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட். ஸோ இது வந்து ஐ திங்க் ஸோ இட் ஷுட் பி நாட் அ ப்ராப்ளம். ஸோ அதுக்கப்புறம் த டேர்ம் அக்ரிகேஷன் இன் bootstrapping. ஸோ அக்ரிகேஷன்னா என்ன? மேபி சம்ஒன் குட் எக்ஸ்பிளைன். இப்போ நான் சொன்னதை வச்சு. I mean, you find each prediction from the each model, and then you're trying to combine and bring it final prediction. கரெக்ட். ஸோ அக்ரிகேஷனா இன் சம் சென்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்க்கிற மாதிரி. ஸோ சேர்க்கறது தான் வந்து அதை வச்சு என்னோட அவுட்புட்டை நான் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவேன். மேபி இட் குட் பி மெஜாரிட்டி ஓட்டிங்காக இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஆவரேஜா இருக்கலாம், இல்லை லைக் எனி அதர் மெத்தட். ஸோ அந்த மாதிரி வச்சு நான் வந்து என்னோட ஃபைனல் ப்ரெடிக்ஷனை வந்து சொல்லுவேன். ஸோ இன் சம் சென்ஸ் நான் கம்பைனிங் ஆல் த அவுட்புட்ஸ் வாட் எவர் ஐ ஹேவ், அதை வச்சு நான் வந்து எப்படி வந்து என்னோட ஃபைனல் ப்ரெடிக்ஷன் என்ன அப்படின்றத சொல்லுவேன். ஸோ தட்ஸ் அக்ரிகேஷன். So now third one, if original data set D has 5,000 data points, what is the size of a single bootstrap data set DI created from it? So என்ன இது நம்ம வந்து as நம்ம வந்து sampling with replacement இருக்கிறதுனால we will always have the same size. bootstrap sample will have the same size. இது வந்து ஜெனரலா நம்ம வந்து practice பண்றது. So I guess this is also sir வந்து lectureல வந்து பண்ணிருப்பாருன்றது. And then fourth one, so any doubts இருந்தா I guess like you can pause me somewhere. Feel free to pause like ஏதாவது doubt. ஒரு bootstrapல, like when we're doing it with replacement, for example, if there is a condition where we pick the same data point, say multiple times, other will that not skew the training decision tree? Because if you've taken the same point multiple times, correct, how does that get averaged out? Okay, so I'll say you. So என்னன்னா நம்ம வந்து யூனிஃபார்மா தான் எடுக்கிறோம். சம் சென்ஸ் இட்ஸ் we don't follow any distribution.
appropriately. So uniform இருக்கும்போது அதுதான் அடுத்த question actually சொல்லுது choosing a random like say from a n data points choosing a random point will be always 1 by n. So probability of choosing a particular point will be still 1 by n தான். So that's how ஏன்னா இப்போ வந்து சப்போஸ் சே இப்போ ஐம் ஹேவிங் அ டேட்டா பாயிண்ட் xi சே இட்ஸ் x2 இதை நான் வந்து சூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நான் இருந்தேன்னா இமேஜின் சே ஐ சப்போஸ் இன் 5000 டைம்ஸ் நான் வந்து 500 டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த சாம்பிளாவே இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம வச்சுப்போம் மேபி. ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் தட் ஹேப்பனிங் கேன் யூ சே? 500 by 5000. இல்ல கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் இப்போ நான் வந்து x2 சூஸ் பண்றேன் அமாங் சே ஓகே நான் வந்து இப்போ வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் x1 x2 x3 x4 x5 ரைட் 5 டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து ஐ வாண்டட் டு சூஸ் சே வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சூசிங் x2? 1 by 5. 1 by 5 வாட் இப்போ நான் வந்து இமேஜின் இட்ஸ் லைக் இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இமேஜின் இட்ஸ் சிக்ஸ் ஃபேஸ் டைன்னு இருக்கட்டும் 1 2 3 4 5 6. இப்போ எனக்கு வந்து 1 by 6ன்னு இருக்கட்டும் லைக் 2 சூஸ் பண்றது. ஸோ இப்போ திரும்பி நான் இப்போ இன்னொரு வாட்டி இதே டைஸ் ரோல் பண்றேன். வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அகைன் கெட்டிங் அ 2? 1 by 6. ஸோ ஐ மல்டிப்ளை இட் ரைட். Yes. திரும்பி நான் ரோல் பண்றேன். அப்போ என்ன நடக்கும்? Adya 1 by 6. 1 by 6. ஸோ இப்போ இது வந்து நான் இப்போ எவ்வளோ இப்போ சப்போஸ் எனக்கு k டைம்ஸ் வரணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? 1 by 6 பவர் k அப்படின்னு எடுப்பேன் ரைட்டா? Yes. So imagine I similarly have a 5000 side die. Like அப்பனா எனக்கு வந்து ஒரு ஃபேஸ் வரணும்னா எனக்கு what is the probability? Like any one number நான் பிக் பண்ணனும்னா 1 by 5000. 1 by 5000. இதே மாதிரி 500 டைம்ஸ் நான் வந்து இதே வேல்யூ நான் வந்து பிக் பண்ணோம் சம்டைம்ஸ். Okay. அப்போ வந்து 500. இந்த ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளவா இருக்கும்னு நான் நினைக்கலாம். It's very low. Yeah. So இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி. Got That's it. the point. Yeah. Okay. Thank you. So again, அதுதான் வந்து இப்போ next question apparently that's the idea. So என்ன பண்றோம்னா what is approximately what percentage of the unique data points in the original data set are expected to be present in a single bootstrap sample. So அதுதான் அதோட probability தான் it's literally this something. So என்னன்னா probability of not picking a point will be 1 minus 1 by n. அதை வந்து நான் n டைம்ஸ் நான் பண்றேன்னா இட்ஸ் பவர் n. ஸோ இந்த வேல்யூ எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். பட் ஆனால் ஐ ஹாவ் டு ஹாவ் இது பட் நாட் இட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி பிரசன்ட். ஸோ டோட்டல்லேருந்து எனக்கு 1 மைனஸ். ஸோ இதுதான் வந்து இதை வந்து நான் இன் சம் சென்ஸ் நான் வந்து லிமிட் n டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி 1 minus 1 by n the whole power n அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா இது வந்து e பவர் மைனஸ் n ஆல்மோஸ்ட் வரும் which is something around n வந்து ஜாஸ்தியாக ஆக it will just go to 0.37 approximately some sense. So just a minute, sorry. Just a minute. Yeah. So இது வந்து பார்த்தோன்னா e பவர் மைனஸ் 1க்கு போகும் இந்த வேல்யூ apparently. So n tends to infinity ஆக. ஸோ அது 0.37. அதோட 1 மைனஸ் தான் நமக்கு வந்து எவ்வளோ வாட்டி எக்ஸ்பெக்டட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அது வந்து இந்த சாம்பிள் நம்ம எடுப்போம் அப்படின்றது. ஸோ இன் சம் சென்ஸ் ஸோ நான் எனக்கு என்ன அஷ்யூரிட்டினா எவ்வளோ வாட்டி என்னோட இப்போ சப்போஸ் எனக்கு ஒரு சாம்பிள் இருக்கு இப்போ வந்து இதே இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு ரைட்டா. ஸோ அதாவது இந்த சாம்பிளை எடுத்துக்கிட்டே இருந்தா வாட் இஃப் ஆக்சுவலி ஐ மிஸ் த சாம்பிள். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தோம். அந்த மிஸ் பண்ற சாம்பிள் தான் இட்ஸ் 37% ஆஃப் டைம்ஸ் வி மிஸ். பட் ஆனால் அப்ராக்சிமேட்லி வாட் வில் ஹேவ் இஸ் 63% ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம வந்து அந்த சாம்பிள் வந்து நம்ம டேட்டா செட்ல நம்ம பேக்ல எங்கேயாவது இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வாட் திஸ் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் அபவுட். புரிஞ்சுதா? ஆர் எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ்? எனக்கு வந்து சாட் மட்டும் பார்க்க முடியாது. ஸோ அதனால நான் வந்து அப்பப்போ வந்து சரியா ஓகே ஃபைன். அடுத்தது போலாமா? ஓகே ஃபைன். ஸோ நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து இப்போ பேக்கிங் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த என்ன கொஸ்டின் சொன்ன பேக்கிங் என்சாம்பிள் ஃபார் பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் y plus or minus 1 consists of 7 models given an input x. The model produce the outputs. So what is the final aggregated prediction? So இது வந்து it's just direct like say either like நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் 1 2 3 4
So for the majority இருக்கு. So some sense so அவ்வளவுதான். Or like we can just aggregate this. We can just sum this up and get what is the answer. So ஏன்னா எல்லாமே plus or minus 1 எல்லாமே binary like say outputs இருக்கனால like plus or minus 1 cancel ஆகிறதுனால we can just sum up and get what is the final output. இல்லாட்டி we can see what is the majority too. So இப்போ suppose 1 or 0 இருந்ததுன்னா we'll see what is the majority some sense. So இங்க majority பார்த்தாலும் it will be just plus 1. So plus 1 வந்து 4 times இருக்கும், minus 1 வந்து 3 times இருக்கும். So my answer will be straightly plus 1. Guess இதுவும் வந்து இந்த ப்ராப்ளமும் வந்து வந்துடக்கூடாது இந்த ஒரு விஷயம். Guess is it fine? So yeah, so let's move to the next question. So இங்க வந்து பார்க்கும்போது the process of bootstrapping involves which of the following characteristics? Sampling with replacement. So இதை நம்ம முதலே பார்த்தோம். Generating new samples of the same size as the original data set. So இதுதான் மெயின் ஆஃப் த bootstrapping ஓட மெயின் பாயிண்ட். பேக்கிங்ல எனக்கு கம்மியான டேட்டா செட் கிடைக்குது. ஸோ அதனால மேபி என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடிப்படலாம். பட் எனக்கு வந்து bootstrappingல பார்த்தோம்னா ஐ ஹாவ் அ லார்ஜர் டேட்டா செட் டு ட்ரெயின் வித். ஸோ அதனால வந்து சேம் சைஸ் ஆஃப் த ஒரிஜினல் டேட்டா செட் தட் இஸ் மச் பெட்டர். ஸோ அதனால அது இருக்கு. சாம்பிளிங் வித்வுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி ஃபால்ஸ். அண்ட் என்ஷரிங் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து 37% ஆஃப் த ஒரிஜினல் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன். ஸோ யா இதுவுமே ஏபிடி அப்படின்றது நம்ம வந்து ஓகேவா. ஸோ யா அடுத்தது வந்து கன்சிடர் அ ஸ்மால் டேட்டா செட் வித் தி 4 யூனிக் சாம்பிள்ஸ் S1, S2, S3, S4. If we create one bootstrap sample of size 4, what is the probability of the sample exactly? ஸோ இது யாராவது ஆன்சர் பண்றீங்களா? இப்போதான் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம். ஸோ இது ஐ மீன் உங்க ஆன்சர் இருக்கு அஃப்கோர்ஸ், பட் ஆனால் இது ஏன் வருதுன்னு யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்றீங்களா? Yeah, it's already there, right? Yeah. So probability of, I mean, there are 4 distinct data sets, Correct. and picking up one is probability of picking one is actually 1/4. Correct. So since it is a 4 times it's the Yeah. same, so it is 1/4 power to Okay. the power 4. இப்போ நான் வந்து சப்போஸ் சே S1, S3, S2, S2 இப்படின்னு ஒரு நான் இது கொடுக்குறேன். ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் மேபி? கேன் சம்மன் சே? Can someone try this? Because இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்க எக்ஸாம்லயே வந்து எதிர்பார்க்கலாம் சம்டைம்ஸ். கொஸ்டின் ரிப்பீட் பண்ணுறதா? ஸோ இப்போ வந்து இந்த டேட்டா செட் வந்து வி ஹாவ் S1, S2, S3, S4. ஸோ 4 ஸ்மால் டேட்டா செட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இங்கே நான் பூட் ஸ்ட்ராப் பண்ணுறேன். ஸோ பூட் ஸ்ட்ராப் பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து இந்த சாம்பிள் வரதுக்கு சப்போஸ் பூட் ஸ்ட்ராப் பண்ணிட்டு இந்த சாம்பிள் வரதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்றத நான் வந்து கேட்குறேன். ஸோ அது வந்து இங்கே எழுதியிருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து 1/4 the whole power 4 which is 1/25. ஏன்னா S2 வந்து சூஸ் பண்ணது 1/4, அதே வந்து பவர் 4 பண்ணால் 1/256 வருது. பட் சப்போஸ் நான் வந்து S1, S3, S2, S2 அப்படின்ற சாம்பிள் வரதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்ற இந்த சாம்பிள் வரதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன? Is it the same? யா ட்ரூ, அதுதான் ஆன்சர். கரெக்ட். பிகாஸ் இதுவுமே வந்து 1/4 தான். அண்ட் 1/4, 1/4, 1/4. ஆஸ் இட்ஸ் ஆல் எல்லாமே யூனிஃபார்மா இருக்கிறதுனால எல்லாத்துக்குமே ப்ராபபிலிட்டி 1/4 அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். ஸோ அதனால வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் த சேம். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது. So again, okay, let's go to the next question. In the notation for the data set D equal to x1, y1 to xn, y1, what does label yi? Of course, இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு I don't think so. இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வீக்லேருந்தே இதை வந்து பார்க்குறோம்னு நினைக்கிறேன் கரண்ட்லி. ஸோ this is just obvious நினைக்கிறேன். Okay. The notes mentioned, again, I will just check if suppose any chat was there. Okay, chat. Okay. So the notes mention random forest and feature background as related. What is the key difference distinguishing between random forest from the standard bagging approach? So random forest நம்ம பார்த்தோம்னா we are using the like say additionally uses the feature bagging, randomly selecting subsets of each and each node split. So இதான் மெயினான random forest ஓட feature baggingன்றது நார்மலான நடக்கிறது. லைக் நார்மல் பேக்ஸ்ல போட்டு நம்ம வந்து
we are just doing it. But random forest just uses this feature bagging apparently. So bagging என்றது it's just a general concept. Random forest என்றது we'll do the bootstrapping and then use this feature bagging to like say for the node split பண்றதுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். So that's the whole point of random forest. So yeah, so I guess this is the final question. In a bagging classifier, if we significantly increase the number of base estimators k, so the following outcomes are generally estimated. So நம்ம base estimators-ன்றது நம்ம இந்த decision trees பார்த்தோம்ல, ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளோட base estimators-னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்வியஸாக நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய decision trees நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்மளோட டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. பயஸ் ஆஃப் த ஃபைனல் மாடல் வில் சிக்னிஃபிகன்ட்லி இன்க்ரீஸ். ஸோ பயஸ் ஏன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாதுன்னு யாராவது, ஸோ அஃப்கோர்ஸ் தப்பு அப்படின்றது தான் ஆப்ஷன். பட் ஆனால் வந்து ஏன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாதுன்னு யாராவது பயஸ் வந்து இது யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ஏன் வந்து பயஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது? பயஸ்னா என்ன அப்படின்றது மேபி யாராவது ட்ரை பண்ணலாம். தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Is it related to, because in bagging we are not replacing? Is that related to that? But ஆனா will that increase the bias or decrease, or like bias increase? Okay, so I'll ask you this basic question. So bias ன்றது என்ன முதல்ல, and அது increase ஆனா ப்ராப்ளமா இல்ல decrease ஆனா ப்ராப்ளமா? Like what is the point? I think bias is favorism, right? So I think it should decrease. Correct, it should decrease. Bias should not increase. So that is true. But I mean, if you're picking up the same data point, and it's kind of a favorism, right? But that we won't do apparently. That's because of this probability. So on the மாதிரி picking the same data point, like say, is a very rare occurrence apparently. So அதனால வந்து that's why we have this uniform thing, and this will not happen frequently. This is a very very small probability of happening. So அதனால வந்து data points அதனால தான் நம்ம வந்து we can be sure that we'll be having, like say, every data point will have 63% of the times in the whole bag. So அதுதான் வந்து நம்மளோட probability. So that won't happen. But ஆனா வந்து bias வந்து will try to actually decrease. ஏன்னா நம்ம வந்து it's not a simple model now. So we have lot of decision trees apparently, right? ஸோ அதனால வந்து if we have a very basic model, இப்போ நம்மளோட நான் பயஸ் தான் என்ன அப்படின்றத நான் முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். மேபி தட் வில் மேபி திங்ஸ் வில் பிகம் கிளியரர். ஸோ இமேஜின் இதான் என்னோட சே XY பிளேன். ஸோ இது என்னோட டேட்டா செட்ஸ் மேபி. ஸோ நான் ரெண்டு மாடல் வரைகிறேன். மேபி இதுதான் மாடல் ஏ இதெல்லாம். ஸோ சே திஸ் இஸ் மை மாடல் ஏ. இது வந்து என்னோட மாடல் பி. ஸோ எதுக்கு இதுல பயஸ் ஜாஸ்தி அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? B. Is it B? B, sir. Anyone else? Anyone else want to try? B or A? Any other answers? B தானா அப்போ? But actually it's okay. Okay, so ஏன் B ன்னு சொல்றீங்க? It selects all the. So if it selects all the points, இதோட bias actually கம்மியா இருக்குமா அதிகமா இருக்குமா? bias அதிகமா இருக்கும், sir. ஏன் bias அதிகமா இருக்கும்?
பயஸ்னா என்ன லைக் bias taking decision in a way that all the points are to be selected. Is it right ஸோ there? இங்க பார்த்தோன்னா எனக்கு வந்து இந்த மாடல் பார்த்தோன்னா எனக்கு எக்ஸாக்டா வந்து ஃபிட் பண்ணுது ரைட்டா. எல்லாமே வந்து எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸுமே வந்து ஃபிட் பண்ணிடுச்சு சம் சென்ஸ். ஸோ அப்போ So எனக்கு வந்து model B is overfitting, right? எஸ் இட் இஸ் ஓவர் ஃபிட்டிங். ஸோ பட் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா ஸோ அதனால எனக்கு என்ன ஆல்மோஸ்ட் பயஸ் கிடையாது. பயஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ இந்த மாடல் பிலன்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் என்னோட டேட்டா பாயிண்ட்டும் என்னோட மாடலும் எக்ஸாக்டா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ஃபிட் பண்ணுது எல்லாம், அதாவது ட்ரைனிங் டேட்டால. ஸோ அதனால பார்த்தோன்னா எனக்கு பயஸே கிடையாது. ஸோ பயஸ்க்கு வந்து ஜென்ரலா ஃபார்முலா என்ன சொல்லுவோம்னா திஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் y hat minus this f of y minus say f of x f hat of x. ஸோ இதான் என்னோட வந்து பயஸ் டேர்ம் நம்ம வந்து ஜெனரலாக வந்து கொடுப்போம். ஸோ பட் ஆனால் என்னன்னா இது வந்து எக்ஸாக்டா வந்து எல்லாமே ஃபிட் பண்றதுனால இதுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் பயஸ் ஜீரோ வரும். பயஸ்ன்றது என்னோட மாடலுக்கும் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ்ன்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் சம்சென்ஸ். எவ்வளோ பயஸ்டா இருக்கு என் மாடல் அப்படின்றத நான் வந்து கண்டுபிடிக்க. ஸோ இதே மாடல் ஏ பார்த்தோம்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸோ அதனால காம்ப்ளெக்ஸ் மாடல்ஸ் ஜென்ரலாக வந்து வாட் வில் ஹாவ் இஸ் இட் வில் ஹாவ் லோவர் பயஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் மாடல்ஸ் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா லோவர் பயஸ் இருக்கும். இதே சிம்பிள் மாடல்ஸ் பார்த்தோம்னா ஜென்ரலி இது வந்து ஜென்ரல் இட்ஸ் ஜென்ரல் அசம்ஷன் இட்ஸ் நாட் லைக் ஆல்வேஸ் ட்ரூ. ஜென்ரலி சிம்பிள் மாடல்ஸ் வந்து வில் ஹாவ் ஹையர் பயஸ். ஸோ இதான் என்னோட வந்து ஐடியா. ஸோ இப்போ இதே எனக்கு வந்து பயஸ் லோவா இருந்ததுன்னா எனக்கு வந்து இந்த மாடல் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸான மாடல். இதே பயஸ் வந்து இங்க ஹையர் பயஸ். இதுக்கு வந்து ஏன்னா இந்த 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 டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா சரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா அதிகமா இருக்கு இங்க நமக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஸோ எனக்கு ஒய்க்கும் என்னோட மாடலுக்கும் இருக்கிற ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் இதுதான் என்னோட மாடல்ஸ் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ். அப்பேரண்ட்லி இதெல்லாம் என்னோட மாடலோட ப்ரெடிக்ஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா என்னோட மாடலோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ். இந்த ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்க்கும் என்னோட அவுட்புட்ஸ்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ அதனால பயஸ் வந்து அதிகமா இருக்குங்க. ஸோ So இப்போ can வந்து a question. Can we conclude that if a model overfits, it will have less bias? correct. Yeah, if it overfits, yes. Okay. Generally அதுதான் நம்ம சொல்லுவோம் ஜென்ரலி. அகைன் இஃப் ஓவர்ஃபிட் பண்ணா எஸ் இஃப் த மாடல் ஆக்சுவலி ஓவர்ஃபிட். பட் ஓவர்ஃபிட் எப்படி ஆகுது அப்படின்றது தான் நமக்கு வந்து ட்ரைனிங் டேட்டால எப்படி ஓவர்ஃபிட் நம்ம வந்து லைக் இது பண்ணுவோம்னா நம்ம வேலிடேஷன் செட் நம்ம வச்சுப்போம். ஸோ வேலிடேஷன் செட்ல நம்ம வந்து அதை வேலிடேட் பண்ணி வில் ஃபைண்ட் த ஆக்சுவல் லாஸ் சம்சென்ஸ். அந்த லாஸை தான் நம்ம வந்து டெக்னிக்கலா லாஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதான் நம்மளோட ஆக்சுவல் லாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. சப்போஸ் என்னோட ஓவர்ஃபிட் மாடல் இந்த மாடல் வந்து இங்க வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கலாம் சம்சென்ஸ். பட் ஆனால் இது வந்து மேபி இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி போயிடலாம் மேபி ஐ டோன்ட் நோ சம்திங் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனா இருக்கலாம். இப்போ பார்க்கும்போது இட் வில் டூ வெரி பேட் இன் திஸ் பார்ட் ஆஃப் த டேட்டா. கரெக்டா? ஸோ அதுதான் பிரச்சனைங்க. I have one question. I mean, Yes. the equation I have written that E into y at minus y தான் y, right? Yeah, y. It's not y hat. So y is actually the actual label Value. and this Yeah, one is true the value. predicted value. Yeah. Yeah, okay. Thank you. Or you can write e of y minus y hat. So yeah. ஸோ இதான் என்னோட பயஸாக இருக்கும். ஸோ இப்போ புரிஞ்சுதா? ஸோ ஜென்ரலா இஃப் இட் ஹாஸ் பட் ஆனால் நமக்கு எங்கேயாவது இங்கே அது நடுவில் இருக்கும். ஸோ நம்மளோட நல்ல மாடல் பி சம்வேர் it should be as low as possible, though my good model will be having a lower bias, but there's something called variance. So variance தான் என்னன்றது மேபி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ some sense நான் ஒவ்வொரு டைம் வந்து நான் இப்போ சப்போஸ் இஃப் ஐ ஹாவ் திஸ் டேட்டா some sense இப்போ நான் வந்து ஒரு சிம்பிள் மாடல் சே வந்து y ஈக்குவல்ஸ் டு mx ஆர் லைக் சே சாரி w0 x w0 plus w1 x அப்படின்னு நான் வந்து எழுதுறேன். So maybe w0 plus w1 x இது வந்து என்னோட y1 maybe.
இது வந்து என்னோட மேபி f1 ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம வச்சுப்போம். இதே y2 y வந்து ஈக்குவல்ஸ் டு y hat ஈக்குவல்ஸ் டு w0 plus w1 x plus w2 x square plus so on to w100 x power 100ன்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் மேபி நான் வந்து மாடலை வந்து நான் ட்ரெயின் பண்றேன் இதே டேட்டா செட் வச்சு. ஸோ எனக்கு பார்த்தோன்னா என்ன நடக்கும்னா ஆல்மோஸ்ட் நான் ட்ரெயின் பண்ண மேபி ரொம்ப சட்டிலான வித்தியாசம்ஸ் தான் இருக்கும் லைக் இந்த பேஸ் மாடல்ல. ஸோ திஸ் சேஸ் தட் ஐ ஹாவ் லோ வேரியன்ஸ். இந்த மாடலுக்கு வந்து வேரியன்ஸ் வந்து லோவா இருக்கு. சம் சென்ஸ் யூ கேன் சே வேரியபிலிட்டியே இல்லை இந்த மாடல்ல. பட் ஆனா இதே வந்து என்னோட இந்த எக்ஸ் பவர் 100 பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு வாட்டி இப்படி வரும், ஒரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி இந்த டேட்டா செட்ஸை ஃபிட் பண்ணிடும். பட் ஆனா வந்து வேற எதையும் ஃபிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இது. ஸோ இங்க பார்த்தோன்னா இங்க வந்து எனக்கு வேற வேற ஃபங்க்ஷன்ஸ் வருது டெக்னிக்கலா சம் சென்ஸ். ஸோ அதனால பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு பார்த்தோன்னா வேரியன்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா மாடலோட ஃபங்க்ஷன்ஸே மாறுது. ஐ மீன் ஏன்னா இந்த டேட்டா செட்ல மட்டும்தான் இது வந்து கரெக்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. பட் ஆனால் அவுட் சைட் ஆஃப் திஸ் இது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம், நிறைய இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் சம் சென்ஸ். ஸோ அதனால இதுக்கு வந்து ஹை வேரியன்ஸ் இருக்கு. ஸோ மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் மாடல்ஸ் வந்து வேரியன்ஸ் வந்து ஹையா இருக்கும் ஜென்ரலா. அண்ட் சிம்பிள் மாடல்ஸ்க்கு ஜென்ரலா வந்து வேரியன்ஸ் லோவா இருக்கும். ஓகே, இது எல்லாமே ஜென்ரலான விஷயம். லைக் அதாவது எப்பயுமே இது நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் யா, ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ இதை வச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறேன். ஸோ எது வந்து நமக்கு ஐடியல் மாடல் நம்ம சொல்லலாம்? லைக் ஐடியல் மாடல் என்னது நமக்கு? எனக்கு என்னோட ஐடியலான பிஹேவியர் என்னவா இருக்கணும்? எப்ப என் மாடல் வந்து நல்ல மாடல், லைக் குட் மாடல் நான் சொல்லலாம். எனி ஐடியா? எனக்கு பயஸ் ஹையா இருக்கணுமா இல்லை இது வேணா சொல்றேன். பயஸ் வேரியன்ஸ் இது ரெண்டு தான் இருக்கு. சரி, எனக்கு பயஸ் ஹையா இருக்கணுமா லோவா இருக்கணுமா ஐடியல் மாடலுக்கு? லோ. லோ. வேரியன்ஸ் என்னவா இருக்கணும்? லோவா இருக்கணுமா ஹையா இருக்கணுமா? It also should be low. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இதுதான் என்னோட ஐடியல் மாடல். பட் ஆனா இது ஜென்ரலா வந்து ஆப்போசிட்டா It will be இருக்கும். opposite ஆ இருக்கும். that's what opposite. பயஸ் அதிகமா இருந்தா வேரியன்ஸ் லோவா இருக்கும், பயஸ் லோவா இருந்தா வேரியன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். ஸோ யா, இட் வில் பி ஆப்போசிட். பட் சம்ஹவ் வி வில் ஃபைண்ட் அ ஸ்வீட் ஸ்பாட். நடுவில் எங்க வருதோ அதுதான் நம்மளோட மாடலா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எக்ஸுக்கும் எக்ஸ் ரொம்ப லைக் கம்மியான எக்ஸ் லைக் சே வெறும் W0 W1 இருந்தா எனக்கு மாடல் ரொம்ப வந்து லைக் சே பயஸ் அதிகமா இருக்கும். இதே வந்து நான் இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸா இருந்தா 100 மேபி சே எக்ஸ் ஸ்கொயரோ இல்லை எக்ஸ் கியூபோ இதை வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ சம்திங் லைக் தட். ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஸ்வீட் ஸ்பாட்டா இருக்கலாம் இந்த மாடல் எக்ஸ்பிளைன். புரிஞ்சுதா இது? Yeah, yes. யா. ஸோ அதுதான் இங்க வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இங்க வந்து பார்க்கும்போது ஸோ அதனால தான் வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ஃபைனல் மாடல் இஸ் லைக்லி டு டிக்ரீஸ். பிகாஸ் வந்து லைக் இவ்வளோ நல்லா நம்ம பண்ணும்போது அகெயின் டிக்ரீஸ் கம்ப்ளீட்டா ஓவர் ஃபிட் ஆகணும்னு அவசியம். நம்மளோட அசம்ஷன் என்ன, நம்ம வந்து நிறைய பேக்கிங் கிளாசிஃபைஸ் வச்சிருக்கிறதுனால நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்றதான் நம்மளோட ஐடியா. ஸோ அதை வச்சு நம்மளோட வேரியன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஜென்ரலா அப்படின்றத சொல்லலாம். லைக்லி டு டிக்ரீஸ் அதனால தான். ஸோ தட்ஸ் வை A and C and D அஃப்கோர்ஸ் மோர் ப்ரோன் டு ஓவர் ஃபிட்டிங் நடக்காது. பிகாஸ் வந்து நம்ம ஆவரேஜ் பண்றோம் சம் சென்ஸ். சாரி, பிகாஸ் நம்ம வந்து நிறைய வாட்டி இந்த கம்பைன் பண்றதுனால அதனால வி வில் பி லைக் சே போன வாரம் வீக் 6 ஐ கெஸ் வீக் 6க்கு ப்ரோக்ராமிங் அசைன்மெண்ட் இல்லை, ரைட்டா? நாட் ராங். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இப்போ நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த 500 points or 5000 fake die. Yeah. So the probability that I select a unique, or let me take a smaller example. Let me take a 6-face die. So Okay. the probability of me having unique outcomes, for example, if I have a set, I'll have 1 2 3 4 5 6 Mhm. versus the probability I have 1 1 1 1 1 1 Mhm. will be the same, right? Correct. Yeah, for a 6, yeah, that will be same. If it is uniform. So if it is uniform die, that is if it's a unbiased die.
இந்த இடத்துல bias is different thing, பட் இங்க வந்து unbiased இது எல்லாமே வந்து எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டியா இருந்தா எஸ். பட் ஆனா எனக்கு வந்து மேபி சே ஐ டிஃபைன் திஸ் as 3/6 அண்ட் மீதி எல்லாம் எனக்கு 1/3 அப்படின்னு ஏதாவது வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேபி இதோட சம் மைனஸ் சே 1 மைனஸ் திஸ் சம் மேபி சாரி 1/2 மைனஸ் லைக் சே சம் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தா மேபி இது வந்து யா இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இட் டிஃபர்ஸ். அது புரியுதுல? If at all, if it's more prone to have one value over the other. Correct. Yeah. Maybe something like this. Okay, so the reason and the அப்ப question. வந்து மேபி அதுக்கு நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் நான் வேணா தரேன். மேபி யூ குட் ட்ரை டு சால்வ். ஸோ இப்போ எனக்கு S1 S2 S3 இருக்கு. ஐ ஹாவ் திஸ் அஸ் சே 1/2. இது வந்து சே 1/4 1/4. ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து S1, S2 அப்படின்ற இந்த சாம்பிளோட ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளவு இருக்கும்? Point five, 0.5. No, it won't be 0.5, it will be 1/2 into 1/4, right? This will be my value. But இதே S2, S3 will be 1/4 into 1/4. இதே எனக்கு S1 will be 1/2 into 1/2. இந்த மாதிரி மாறும். புரியுதா? Okay. Oh, the reason I was asking this is because so basically in that full data set, the probability of finding a, if at all it's an unbiased data set, the probability of finding a unique unique set versus the probability of finding a repeated numbers is the same. Correct. So Exactly. on the 6337, how is that, like how about the intuitive ஒரு confusion இருக்கு. Okay, so அதாவது imagine I have sorry. So இப்போ so yeah, S1 to S100 இருக்கு. Imagine I have this is my, or S1000 இருக்கு. Imagine I'll select 100 numbers from here, random 100 numbers. Some sense. It can be S1, S2, or even random 10 numbers. S1, S2, S3, S10. இது வந்து நான் ஒரு சீக்வன்ஸ்னு சொல்லலாமா? Some sense. Can I say this as a sequence? If at all the values are different. Yeah, this is a sequence. Yeah, either different, same, எல்லாம் எது இருந்தாலும். This is a sequence, right? Apparently. இது வந்து ஒரு sequence நான் சொல்லலாமா? Yes. இது மட்டும். So this will have 1/10 whole power, maybe 1000 or 100 னு வச்சுப்போம் இப்போதைக்கு, whole power 10 அப்படின்னு சொல்லலாமா இந்த sequence வரதுக்கு? Yes. Which is ஏன்னா இந்த 100 data sets எனக்கு 10 points இந்த மாதிரி இந்த sequenceல வரதுக்கான probability I have 1/100 the whole power 10 apparently. I can have a sequence like this, S21, S22, so on to S30. இதுவும் it is 1/100 the whole power 10 தான் எனக்கு. Okay, and also S21, 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 Exactly. S21. This is also a sequence. This is also 1/100 the whole power 10 தான் apparently. This is all if you consider this as sequence, each and every sequence is unique apparently. So apparently எவ்வளோ sequences நமக்கு வரலாம், like total number of sequences எவ்வளோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்? Be something like say 100, like say so 100 choose 10 maybe. So ஏதாவது ஒரு 10 values இருக்கலாம். So அது ஆக்சுவலா சொல்லக்கூடாது, ஆக்சுவலா it's even more, 100 P10 is something. ஏன்னா சீக்வன்ஸ் நான் கன்சிடர் பண்ணும்போது, because this is a different sequence, S2, S1, so on to S10 maybe அது ஒரு different sequence apparently. Order மாறுது. So it's 100 P10 apparently. Something like this we can say. Okay. இந்த சீக்வன்ஸ் இதோட ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸோட ப்ராபபிலிட்டி இது. So do you get this now? So but ஆனா நம்ம அங்க வந்து அந்த 1/n ன்னு பார்த்தது, imagine out of 100 I'm choosing only one guy. That is still 1/100. அதனால தான் நம்ம இப்ப சப்போஸ் இது வந்து it is the probability of choosing a guy. What is the probability of not choosing the guy? It is 1 minus 1/100, right? Correct? Some sense? Yes. So இதை வந்து நான் வந்து சப்போஸ் k times இதை நான் பண்றேன் அப்படின்னா
can't I say இது வந்து 1 by 1 minus 1 by 100 whole power k. Yeah. அதுதான் நம்ம இங்க வந்து பண்ணோம். அந்த 1 minus 1 by n the whole power n இதெல்லாம். Okay, that's why on the 63 and 37 ஆஹ் and the, ஏன் okay. 63 37 வருதுன்னா இன் சம் சென்ஸ் இந்த லிமிட் இப்போ வந்து நான் வந்து இங்க இப்போ வந்து சப்போஸ் இங்க தெரியுதுல ஸ்க்ரீன்ல. ஸோ இப்போ வந்து 1 மைனஸ் 1 பை சே நான் வந்து ஒரு 1000 கொடுக்குறேன் பவர் 1000. ஸோ திஸ் இஸ் க்ளோஸ் டு 0.367 நம்ம பார்க்கும்போது. Okay. ஸோ இதே இன்ஃபினிட்டி போக போக லிமிட்ஸ் வச்சு இதை வந்து வி கேன் ப்ரூவ் தட் இட் வில் ஆக்சுவலி கோ டு 37%. Okay. 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 So if the limits கண்டுபிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, if you could substitute n has a very high value, maybe 1000 or 10,000, you can still find it. அவ்வளவுதான். Okay. Because approximately what தான் நான் கேட்டேன். Suppose if n is a very huge number, so அதை வச்சு நீங்க வந்து substitute பண்ணி பார்க்கலாம். So Okay. actual formula we have to do this. There is a in the limit solve பண்ணோம்னா we'll get e power minus 1 apparently. So Okay. e வந்து பார்த்தோம்னா it's just e power x is I guess 1 plus x square by 2 factorial in the distribution இருக்கும். So இதை வந்து -1 போட்டோம்னா we'll get this apparently somewhere intention infinity. So இதுக்கு வந்து I guess exactly நான் இந்த இப்போ ஞாபகம் இல்லை, பட் நான் if you could solve this you'll get it as this. Okay. No problem. Because and what I was intuitively in a confusion and is that the probability of finding a unique sequence versus the probability of finding a repeated sequence is the same. So No, that's yeah, why I correct. was a bit confused இங்க as வந்து to how repeated it will sequence be. இல்லாத just probability of choosing a particular point. இந்த whole setல particular point மட்டும் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி அப்படின்றத யோசிக்கலாம். Intuitively that will be higher, right? Apparently will like நிறைய பேக்ஸ் இருக்கும் நமக்கு, ஏன்னா நிறைய சீக்வன்சஸ்ல ஒரே பாயிண்ட் ரிப்பீட் ஆயிருக்கலாம். ஐ எம் சூசிங் மல்டிபிள் சீக்வன்சஸ், பட் ஆனா அந்த ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸ்லயும் மை பாயிண்ட் குட் பி ரிப்பீட்டட் ஹவு மெனி டைம்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். Yes. Correct. Yeah. எனி அதர் டவுட்ஸ்? ஹலோ, யா எஸ் யா. இது ஹால் டிக்கெட் நம்ம எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணுமா அப்படி? ஹால் டிக்கெட் பத்தி எனக்கு சரியா தெரியல, பட் ஆனா வந்து மெயில் வரும் அப்படின்றது. ஓகே, அதான் கம்மிங் 20 தான் எனக்கு எக்ஸாம் கரெக்ட். போர்ட்டல். ஐ கெஸ் நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்ட் ரைட்டா? ஆமாம். ஸோ யா எனக்கு தெரிஞ்சு டவுன்லோட் பண்ற மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீக்குள்ள. ஸோ ஆர் நெக்ஸ்ட் வீக்குள்ள எப்படியாவது வந்துடும். ஓகே, அப்போ சிட்டியும் அதுலயே தான் பார்க்கணும்னா தனியா இருக்காது? இல்ல சிட்டி முன்னாடியே வந்துடும் நினைக்கிறேன், மெயில் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நினைக்கிறேன். ஸோ சிட்டி முன்னாடியே வந்துடும், அதுக்கப்புறம் ஹால் டிக்கெட் 2 to 3 days முன்னாடியே வரும். ஓகே, தேங்க்யூ சார். யா. ஸோ எனி அதர் டவுட்ஸ்? வீக் 8 ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன், சார் நாட் ராங் ரைட்? Yes, I have one question. I mean, Yeah. But the professor not covered the multi-class classification actually. The V8 is fully unsupervising model. So கரெக்ட். இந்த கோர்ஸ்ல இந்த கோர்ஸ்ல இல்லையா கிளாசிஃபிகேஷன் இல்ல மேபி. ஸோ பட் ஆனா பைனரி கிளாசிஃபிகேஷனை ஜென்ரலா நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ மல்டி கிளாஸ் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு. Okay. So is there any advanced course next to this? I mean, any following to next? So தமிழ்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல, பட் தேர் ஆர் கோர்சஸ் இன் NPTEL எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க செக் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். Okay. Yeah, any more doubts maybe? There one more. I mean, all these algorithms are like an iterative, right? Most of the algorithms are iterative. Most right? of the algorithms are iterative. So I mean, how But do we linear fix that? Sorry? Linear regression மாதிரி இருக்கிற algorithmsலாம் வந்து it's more, I mean, like we have a closed form solution. Oh, okay. But how do you arrive at this iterative number? In the sense, I mean, you take any algorithm. I mean, most of the algorithms are iterative, and how do we come up with that that iterative number? I mean, how many times we need to loop it and get that algorithm to that's a reach that? hyperparameter apparently. So அது வந்து it depends. So
அதுதான். ஸோ என்ன இல்ல பண்ணுவோம்னா hyper parameterனா I mean it is again we need Yeah. to segregate into this validation data set Correct. validate பண்ணி then you derive that கரெக்ட். ஸோ நம்ம என்ன ஜென்ரலா பண்ணுவோம்னா வில் see the லைக் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ட்ரைனிங் லாஸ் பார்ப்போம், வேலிடேஷன் லாஸும் பார்ப்போம். எப்போ வந்து வேலிடேஷன் லாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கோ அப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய ட்ரைனிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஜென்ரல் ஐடியா இஸ். இதுக்கு வந்து லைக் எவ்வளோ எக்ஸாக்ட் நம்பர் அப்படின்றது நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது, பட் யூஸ்வலி வில் ட்ரெயின் இட் ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட். ஸோ அதுதான் வந்து பாயிண்ட். லைக் கிரேடியன்ட் டிசென்ட் மாதிரி இருக்கிற அல்காரிதம்ஸ் கன்வர்ஜ் ஆகிறதுக்கு வில் டூ தட். ஸோ வேலிடேஷன் லாஸ் எவ்வளோ வந்து சப்போஸ் ஜென்ரலாக என்ன நடக்கும்னா வேலிடேஷன் லாஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும், பிகாஸ் வில் ட்ரை டு ஓவர் ஃபிட் த மாடல். ஸோ அதனால வந்து வி வில் ஸ்டாப் இட். okay thank you. But again today's assignment I mean it doesn't cover boosting algorithm actually. Yeah, kind of, yeah. So I mean is there any questions you can share it with us on this particular algorithm? லைக் இப்போ பூஸ்டிங்ல வந்து இப்போ வந்து ஆக்சுவலா லைக் ஐ டோன்ட் திங்க் நான் கொஸ்டின்ஸ்லயும் என்எஸ்எம்எஸ்லயும் லைக் பூஸ்டிங்ஸ் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கல. பட் ஆனால் நான் வந்து மேபி நெக்ஸ்ட் வீக் ஐ வில் கம் அப் வித் சம் கொஸ்டின்ஸ் இன் பூஸ்டிங். நெக்ஸ்ட் வீக்கும் நான் அந்த செஷன் எடுப்பேன். ஸோ யா, Okay. ஸோ அதனால ஐ மேபி பிரிங் அவுட் லைக் சம் மோர் ஐடியா அபவுட் பூஸ்டிங். லைக் ஏதாவது வீடியோ என்னால பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பார்க்கணும். ஐ Yeah, டெஃபினெட்லி okay. டூ இட். Okay, thank you. யா, any other questions maybe, or guys இந்த வாரம் ப்ரோக்ராமிங் வீக் 8க்கு ப்ரோக்ராமிங் அசைன்மெண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹோப்ஃபுல்லி ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். யா, so if that's the case நம்ம வந்து we can end the session. Yeah, thank you guys. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.